Yes, totally 8 members are joined. I am presenting, it is recording. Yes. Children, are you there? Today class we are going to discuss about abstract classes and interfaces. Abstract class. Next is interfaces. Right. Children, is it audible? Yes, sir. What is concrete method? Yes, please. Concrete method means Method with the body. method with the definition, with the implementation. Method with implementation is said to be a concrete method. So what is abstract method? Abstract method is Method without implementation. without implementation. Method without implementation, then it is said to be abstract method. Okay, right. So now here a method with implementation is concrete method. A method without implementation, then it is said to be abstract method. Right? How many people are joined? Only 14 now. Why this late? Okay. Right. So this is my diagram. Children, can you see my diagram? So the base class is, this is base class, that is polygon or poly. I written here it is polygon or poly. So what are the child classes? What are the derived? Base and upper derived and all. So what are the derived classes? A rectangle is one class. Next one is a triangle is one class. Right. So now here there is area method in polygon class. So I written the keyword abstract before this method name. I written abstract keyword before this area method name. That means, so this area method is the abstract method. This area method is the abstract method. So here area method does not have the implementation. Area method does not have the implementation. So next here this generalization symbol is there. So rectangle is derived from the polygon. Rectangle is one type of a polygon. Rectangle is one type of polygon. So similarly, triangle is one type of polygon. You can read it is right. Whenever there is a inheritance is involved, right? So whenever there is a inheritance is involved, then all the properties, variables and methods from the parent class object to child class objects will be acquired automatically, right? So can you tell? Yes, how many people? Totally 24 people are there. So this is my diagram. So now I want to implement this part. Yes. So I want to write code for this diagram. Yes. Is there any people can tell the code for this diagram, please? Everyone cheppalugutara? Fariel, can you tell? File new Java. Yes, please. Fariel, are you there? Yes, sir, I'm there. Yes. Please tell the code for this diagram. First of all, you understand this diagram, right? So this is the base class is poly. It has one abstract method. So what is abstract method? So a method without implementation, then it is said to be abstract method. A method with implementation, then it is said to be a concrete method. Okay. So now here for this diagram, can you tell the code? Yes, please. So class polygon. Yes, please. Fariel, please tell. Yes, sir. Class polygon extends rectangle. It is the base class, na? It is the base class. Yes, sir. Yes, sir. Class polygon. So here, so next, what we need to do here? I want to write one abstract method. Abstract void area method. So this area method does not have the implementation.
So then what it is, what it will becomes to Abstract method. abstract method, right? So there is a, here this is abstract method. So there is one more method like void display method. So this display method is, it contains the implementation like SOP system dot out dot println, right? This is a display method. This is display method. Display method from poly class. Okay. Now here this is the display method. So now what we observe here, so poly is a class which contains the area is abstract method. So there is one more method like display method, so which has some implementation, display method, right? So which has some implementation. So this implemented method, what is this implemented method? Implemented method is concrete method. A method without implementation, then it is said to be abstract method. So now here this display method is implemented. So this method is said to be concrete method. Concrete. Right. So now next what I am doing here. So next this, you observe this diagram. So I want to implement this rectangle. Yes, I want to implement this rectangle. So now separately. Ariel. Class rectangle extends Class poly. rect extends is the keyword. So its base class is poly, right? Poly. Okay, so now what it will, so here it has by default these two methods, area method and display methods. These two methods will comes from parent class to child class. Already this display method is implemented now, so don't bother about this display method. So we need to bother about this area method. So now whatever the methods which are not yet implemented, you need to write the code for it. So void area. So what is the area of a rectangle, right? So area of a rectangle is, so now length into breadth. Okay, you can write Control C copy, here Control V, right? So here the rectangle, this is rectangle area, right? So this is a rectangle ANG area method. Okay, simply I written an output statement. So here this is I written. So next here this is my main method class, right? So here what we are doing, so we are doing experiments on abstract classes, right? So now here abstract class. Okay, so here I tell it as AB or abstract class, AB class, right? So now here this poly, it contains one abstract method as well as one concrete method, right? So what you know that a class contains at least one abstract method, right? So abstract method. So in that case, a class contains at least one abstract method, then that class becomes to abstract class, right? So abstract class, a class contains at least one, kanisam okati rendu moodu nalugu atlane undachu, right? So at least one abstract method, then it is said to be, the class is said to be abstract class. So in that case what you need to do, em cheyali, so abstract keyword rayali class mundu, abstract and a keyword rayali, right? So then next point, what is the next point here? You need to remember here, however you cannot instantiate it for abstract classes, you know this point. So you cannot create object for this abstract classes. So right, so now next what I am trying to do here it is, so first of all నేను చెప్పాను you cannot create object for the abstract classes అన్నాను. సపోజ్ ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూద్దాం, poly space object for poly is equal to, so new poly, right? So abstract classes కి objects create చేయవచ్చా? చేయలేం, right? So now
what I am trying to do here is, so I am trying to create object for this abstract classes. Then it will give some error. AB class, Control C copy. So now what we need to do, save it, file, save as. So where I need to do save, here it is, Control B save, right? So సేవ్ కంటే ముందు ఈ పాత్ మొత్తం కాపీ చేయాలి. ఎట్లా కాపీ చేస్తాను పాత్ మొత్తం? ఓకే, సేవ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ here where I saved my program, I saved my program in IT3, right? So lab 1 to 3 folder, this folder. So here Control C copy, I copied this address bar. Then next I typed the cmd command prompt, right? So cd space whatever the address you are typing, you can enter cd, change directory, you need to move this particular directory. So next, so what is my file name? Java C space abstract class ab class dot java, right? So whenever here what you are trying to do, you are trying to create object for abstract classes. So according to our theory, so you cannot instantiate it for this abstract classes. Instantiation means creating object of a class is said to be instantiation. Creating object of a class is said to be instantiations. You cannot instantiate it for abstract classes. So now I checked this, right? So next what I need to do, ఏం చేయాలి? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేవు. సో నెక్స్ట్ దేనికి క్రియేట్ చేయొచ్చు? క్లాస్ రెక్ట్, రైట్? సో ఈ రెక్టాంగిల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చేస్తున్నాను. సో కంట్రోల్ బి రెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో న్యూ rect, right? So here I create object for this rectangle class, right? So here this abstract method is implemented in its derived classes. Once you make some particular method as abstract method, so it must be implemented in its derived classes, then only so you can create an object for the derived class. Then by using that object you can invoke that methods. So var dot area method, here by using object of rectangular class, so I am calling this area method, right? So where is my command prompt? Rama. So ivanni enduku naku this files data. Yes, so here, so next CLS clear screen, compile Java C abstract class.java, next AB abstract class, right? So this is a rectangle area method. This is rectangle area method. So up to now what I did here, I implemented this part only, right? So next you need to implement the triangle, right? So here in rectangle, you know this, you told me the formula, what is the formula for the area of a rectangle? So here I written this one. So next I want to print what is the area of this rectangle, system.out.println. So the area is L into B, length into breadth. Area is equal to area of a rectangle is equal to area of rectangle is equal to, right? So plus length into breadth, okay, plus length into breadth. So what are this length comma breadth, children? Cheppandi, into L comma or L1 comma into B1, right? So these values whenever, so ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఏరియా మెథడ్ ని into B1 ఏరియా మెథడ్ ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు వీటితో కాల్ చేయాలి ఏరియా మెథడ్. సపోజ్ 2, 3, yes. So here you are passing 2, 3 as the parameters, then L into B will takes place. Control S, length into breadth, L1 B1 అన్నాము, ఇక్కడ 2, 3 LB అందాం. వాల్యూస్ కాపీ అవుతాయి, local parameters, right? Next this dot L is equal to L1
this dot b is equal to b1. So these local values are copied into here. So what I need to do, class rectangle in class rectangle అన్నా కదా, length breadth ఎక్కడ డిఫైన్ చేద్దాం, int here int l comma b, length breadth. So this dot length comma breadth, here I am define the parameters. What are the parameters? L comma b, length comma breadth, these parameters I define. So by using this current class reference, right? So I am assigning this one. Next, is it correct or any mistakes, children? Right? Java C. Rectangle is not abstract and does not override abstract method. Area in polyclass rectangle extends extend. So line number 20, 10. Yes, abstract class polygon, class rectangle extends polygon. Area method, here area method parameters we need to take now. Here int l comma b, ఇక్కడ తీసుకుందాం, abstract wide area. So these integer comma integer, ఇక్కడ అవసరం లేదు, length breadth area, area 2 parameters. అదే మనకి triangle అయితే half into l into h. So this l1, okay, control s. CLS clear screen. Abstract wide area, abstract method, abstract wide area. ఏంటి ఎర్రర్? సార్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏరియా గురించి మీరు పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేయలేదు. పారామీటర్స్ చెప్పలేదా? ఇక్కడ ఇంట్ x కామా ఇంటూ y అని ఉంటా, ఇంట్ అన్నాను కదా, ఇంట్ x కామా ఇంటూ y. రైట్. సార్ లైన్ 15 16 లో కూడా l ఇంకా b డిక్లేర్ చేయలే కదా సార్? బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడ lx, ఇక్కడ lb అన్నాయి కదా పారామీటర్స్ ఇది lb లైన్ 15 x కామా y అన్నాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఏరియా మెథడ్, దీనికి ఏమైనా పారామీటర్స్ 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ lb ఇవే తీసుకుందాం, లేకపోతే ఇంట్ l కామా ఇంట్ b, లేకపోతే కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేద్దామా. ఇంట్ b వైడ్ దిస్ డాట్ l is equal to l1, this dot b is equal to b1. ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయి? పై నుండి వచ్చినాయి ఇవి రెండు. కంట్రోల్ s. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ 100 రకాలుగా రాయొచ్చురా. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే, ఇక్కడ ఎల్బిని ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేశాను, అవి ఇక్కడ పాస్ చేశాను. పారామీటర్ సిగ్నేచర్ మ్యాచ్ అవడం కొరకు ఇక్కడ పెట్టాను. నెక్స్ట్ దిస్ డాట్ l is equal to l1, దిస్ డాట్ b is equal to b1 అని రాశాను. ఈ లోకల్ పారామీటర్స్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి అసైన్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, హియర్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ l into b అని చెప్తున్నారు. రైట్. నా ఐడియా ఏంటంటే ఈ విధంగా చేశాను, మీరు ఎట్లా ఐడియా వస్తే మీరు అట్లా చేయండి, యూజింగ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, హియర్ ఏరియా మెథడ్ రెక్టాంగిల్ కి ఇక్కడ వచ్చింది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ ఏరియా మెథడ్ బై యూజింగ్ ట్రయాంగిల్, రైట్. సో క్లాస్ control C copy, control V, class triangle. So class triangle extends polygon. So what is the formula for triangle? Half into l into b, half into b into h kada. Yes, area of a triangle half into breadth of, yes, here the parameters of b into height, b, what is b, next height h, right, half into b into h. So what is this b comma h values here, b comma h, lbh. Here I am taking
two parameters. Whenever you are creating this triangle area method, int you can take b. First parameter is b1. So next parameter is h1. So next this dot b is equal to, right, ఏం చేస్తారు b1 అంటారు. Next this dot h height is equal to h1, right? So here we are passing b comma h parameters. The area of triangle is half into boom into half into height into breadth. This is area of a triangle. TRI. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ హియర్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? సో కంట్రోల్ సి కాపీ. క్లాస్ h డిక్లేర్ చేయలేదు కదా సార్? ఇది h అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ డిక్లేర్ చేయలేదు. సో టూ పారామీటర్స్. సో దిస్ టూ పారామీటర్స్ ఏరియా పారామీటర్స్ టూ ఉన్నాయి కదా, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి అంతే, రైట్? Tab, Control V. So triangle object for triangle is equal to, so new triangle or a triangle. So triangle dot ot dot area nt here half into boom into height half into, so 4 2 some 5. So 2 5 10 రావాలి కదా. Control S. Java C, Java, right? So here this is area of rectangle is this one, this is area of triangle is this one, right? Actually there are 3 parameters, but I am using only 2 parameters. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎందుకు రాశానంటే సిగ్నేచర్ మ్యాచ్ అవడానికి అంతే. మెథడ్ వైడ్ మెథడ్ ఏరియా మెథడ్ లో 2 పారామీటర్స్ ఏం చేశాను అంటే సిగ్నేచర్ మ్యాచ్ అవడానికి. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 పారామీటర్స్ లైక్ దట్ నో. For that one, what are the values? Whether it may be a length into width or this base into height, half into boom into earth అని చెప్తారు చూడండి ట్రయాంగిల్ కి, half into base into height, right? So this is simple, right? So now ఇది క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చిల్డ్రన్? ప్లీజ్, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి రా తల్లి. సుహాస్, Akhil, SKM. Yes, please. No doubts. Meghana, Sweta, Akshaya. మాట్లాడండి ప్లీజ్. No doubts, sir. No doubts. Okay, మనకి 2 o'clock ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 2 to 12 minutes టైం ఉంటుంది. 10 బిట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కానీ మీరు స్టేట్మెంట్స్ మంచిగా అర్థం చేసుకొని చదవండి. కొన్ని ఎక్కువ కోడింగ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్ కోడింగ్, 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఒక 4-5 లైన్స్ చెప్పేసి దీంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ, ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అని అడుగుతాను, అది చూడండి, రైట్? మీరు ఎక్కడ కాపీ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఏమి ఉండవు. సార్ టైం కొంచెం ఎక్కువ పెంచండి సార్, అది క్వశ్చన్ చదవడానికి కదా 5-6 లైన్స్ అంటున్నారు మీరు. అదే 3 స్టేట్మెంట్స్ కొద్దిగా చదవండి తెలుస్తాయి. 12 minutes ఇచ్చాను టైం. ఓకే సార్, 12 minutes టైం ఇచ్చాను. ఓకే, 10 questions 12 minutes టైం. మీరు అందరూ ఒకసారి LMS లో లాగిన్ చేసి చూసుకోండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదు. అందరికీ వర్క్ అవుతున్నాయి కదా learning.cbit.org.in లో. ఒకసారి అందరూ లాగిన్ చేసుకొని చూసుకోండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి థింక్ చేయాలి, రైట్? సో నౌ ఇంటర్ఫేస్ బై డిఫాల్ట్, ఇంతకుముందు ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉండేది, రైట్? సో హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్ప్లే మెథడ్? దిస్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఈస్ okay, so this concrete display method is concrete method. It has some definition in previous case. So now this display method does not have the any implementation also, right? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మెథడ్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఏరియా మెథడ్, డిస్ప్లే మెథడ్, దీస్ 2 methods are
select where is right. So now this display method is also does not have implementation. So abstract method, right? So this is also an abstract method, right? Abstract method. Here a method. Suppose a class contains all abstract methods, then your class becomes to an interface. The రెండు methods ఉన్నాయి, రెండు methods కూడా by default గా yes రెండు methods కూడా abstract methods. Then it is said to be an interface, right? So by default all the methods are, so interface contains some methods, all the methods are by default all the methods చెప్పండి ఏముంటాయి methods are in interface are by default abstract. All the methods in interface are abstract. In interface are abstract and public abstract methods. So all the variables in interface are by default so public static, మీకు తెలిసే public static void main, so similar to public static final ఇక్కడ వరకు final simple గా, right? So all the variables ఇక్కడ ఉండదు statement, so which of the following statements are true? In interface all the methods are by default public and abstract methods, all the variables in interface are public static final, right? So next one more statement, right? Which of the following statement is true? Only one, only two, only three, ఇలా ఉంటాయి questions, right? So now all the methods in interface are by default abstract and public, all the variables are public static final, right? So now in this case here abstract area display method rectangle, so here triangle. You can take some simple example. File a new Java program. So next ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే delete class polygon, similar example తీసుకుందాం. సో class poly అన్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏమని రాసాను అంటే abstract void area, right? So abstract ఇక్కడ ABSTRACT స్పెల్లింగ్ చూడండి, ఇక్కడ కలర్ తప్పు వచ్చింది అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. అబ్స్ట్రాక్ట్ void some m1 మెథడ్, ఏదో సమ్ మెథడ్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి all these methods are, there are two methods, all these methods are abstract method, then your class becomes to interface. సో క్లాస్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, ఏమని యూజ్ చేయాలి? ఇంటర్ఫేస్ అని యూజ్ చేయాలి, కీవర్డ్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది పాలి. సో నౌ దిస్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, సో క్లాస్ రెక్టాంగిల్ బేస్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఎక్స్టెండ్స్ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్స్, రైట్? implements poly, right? So class derived class, so implements interface, in that case you need to use it, right? So now what I am doing, I am implementing this area method here. So void area method, I return the code. So what is the area method code here? The area method code here it is, so system.out.println. So this is rectangle area, okay, simple ga. So this is rectangle area, this is a rectangle area method, okay, simple, right? So now here I am implementing all these methods, only area method I implemented, right? So area and m1 methods are came from polygon to rectangle class, but only this area method is implemented, still m1 method is abstract method. So rectangle అనేది rectangle లో m1 method still abstract method. So now, so what is this rectangle class? How is it a abstract class or general class? Children, please.
చూడండి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్ఫేస్ లో. ఏరియా మెథడ్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. సో హియర్ స్టిల్ m1 మెథడ్ is not yet implemented. So now here your class rectangle class is a general class or abstract class? Children are you getting? General class, sir. General class ఎట్లయితది కాదు కదా, ఇంకా m1 మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ కాలే, ఇంకా m1 మెథడ్ దీంట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏంటిది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే ABST RACT అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నానంటే హియర్ రైట్, సో క్లాస్ సమ్ ఏమంటున్నాను రెక్టాంగిల్ తర్వాత సమ్ షేప్ అంటున్నా. రైట్, క్లాస్ రెక్టాంగిల్ రెక్టివ్1 అన్న రెక్టివ్1 RACT రెక్టివ్1. సో నౌ బేస్ ఏంటిది, బేస్ 1 ఇస్ క్లాస్ నా ఎక్స్టెండ్స్. అప్పుడు ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ బేస్ క్లాస్ రెక్ట్. సో నౌ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ m1 మెథడ్. సో void m1. So now here you can write the statement is m1 method is implemented in rect1. Control V, m1 method is implemented implemented in rect1 class. Right. So now this is m1 method is implemented. So next what I need to do, so here class interface example kada, example for interface, this is my class. So now main method, in this main method for which I can instantiated, so deniki objects create cheyochu. Can we create object for interfaces? Can we create object for interfaces? No. Can we create object for abstract classes? No. Right. So ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. రైట్, ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ m1 మెథడ్ ని కాల్ చేస్తారు, అప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఏం రాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఏవైతే పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ అయితే వాటికి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. So now I am creating object for this rect1 RECT rect1 object for rect1 is equal to object for rect1 is equal to new rect1. Children, are you following? or1 dot ఇప్పుడు చూడండి or1 dot m1 మెథడ్ ఇలా కాల్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది ఏమైనా ఎర్రర్ ఇస్తుందా చెప్పండి. చిల్డ్రన్ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? Yes, sir. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? As per method overriding interface లో డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. yes, ఇక్కడ పబ్లిక్ అంటున్నావు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పలేదు, అదే కదా మీరు చెప్పేది. సో ఇంటర్ఫేస్ లో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్, బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆర్ చెప్పండి పబ్లిక్. ఆల్ ద మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఉంటుందా, వేరియబుల్ స్టాటిక్, పబ్లిక్ స్టాటిక్, ఫైనల్ వేరియబుల్స్. మెథడ్స్ ఆర్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, మెథడ్ ఏ మెథడ్ అని చెప్పలే. దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎస్ ద డిఫాల్ట్ మెథడ్ EFAULT డిఫాల్ట్ మెథడ్. రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చి పబ్లిక్, ఇక్కడికి చైల్డ్ క్లాస్కి వచ్చే డిఫాల్ట్ అవుతుంది, అలా అవుతుందా? కాదు, పబ్లిక్ అయితే ఇక్కడ కంపల్సరీ పబ్లిక్ అని రాయాలి. చూద్దాం ఒక్కసారి మనం రన్ చేసి చూద్దాం. దీన్ని ఏమని సేవ్ చేద్దాం, ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్, Ctrl C ఫైల్, సేవ్ యాజ్, Ctrl V example for interface. Right, by default it will take Java extension Java C example for interface.java. Right, చూడండి ఎర్రర్స్ ఇస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే హియర్ మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ ఇది అవసరం లేదు. రైట్, Ctrl S సేవ్, CLS క్లియర్ స్క్రీన్. రైట్, ఎర్రర్ చదవండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దట్? by default interface has public abstract methods. ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసావు, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని కాంక్రీట్ మెథడ్ చేసావు, ఇంప్లిమెంట్ చేసావు. మరి ఇక్కడ పబ్లిక్ కదా, ఇక్కడ నువ్వేంటి ఏం పెట్టకపోతే డిఫాల్ట్ తీసుకుంటావు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, పబ్లిక్ అని కంపల్సరీ రాయాలి. రైట్, ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేస్తారు, పబ్లిక్ అని రాయాలి.
రైట్. సో ఇంటర్ఫేస్ లో మెథడ్స్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాస్ ద పబ్లిక్. CLS clear screen. So now cannot find symbol rectangle or RECT1 REACT actually ఇక్కడ. So RECT1 rectangle RECT1 right. రైట్ చూడండి చిల్డ్రన్, ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ప్రోగ్రామ్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా చెప్పండి. సౌమ్య, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. అర్థమైందా ప్రోగ్రామ్? ఎస్. Yes, sir. ప్రోగ్రామింగ్ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ అంటే చెప్పం సార్ ఒకసారి రెక్ట్ క్లాస్ ఎందుకు అబ్స్ట్రాక్ట్, రెక్ట్ 1 ఎందుకు అబ్స్ట్రాక్ట్ కాదు చెప్తారా? రైట్. సో ఈ రెక్ట్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఎందుకు అయిందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్స్ అని రాశాను. ఇంప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? బేస్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అయింది. బేస్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చేస్తే ఈ రెండు మెథడ్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినాయి. ఎక్కడ నుండి? పాలిగాన్ నుండి రెక్టాంగిల్ కి వచ్చింది. సో నేను ఇక్కడ ఏరియా మెథడ్ కి రాశాను, ఏరియా మెథడ్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ రాశాను. అంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉన్నట్టే కదా. ఏ మెథడ్ ఉన్నట్టు? బై డిఫాల్ట్ గా M1 మెథడ్ ఉంది. M1 మెథడ్ ఇక్కడ నాట్ ఎట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. M1 మెథడ్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఉంటే సో పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ M1 మెథడ్ ఇలా ఉంటుంది. కానీ నేను రాయలే కాబట్టి అది ఇంప్లిసిట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇలా ఉంటది, ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయలే కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రెక్ట్ 1 క్లాస్ రెక్ట్ 1 ఎక్స్టెండ్స్ రెక్ట్ అన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏరియా మెథడ్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఏం ఇంప్లిమెంట్ కాని మెథడ్స్ ఏంటి? సో M1 మెథడ్. M1 మెథడ్ కి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ రాశాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. సో హూ ఈస్ దట్? ఎవరు సార్ అడిగింది? ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేసినాం సార్? ఏంటి? ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి. రెక్ట్ లో అది పబ్లిక్ అని మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయడం సార్. ఆల్రెడీ పబ్లిక్ అని చెప్పారు కదా. ఎడా ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ ఇదా? అదే సార్. ఆ రెండు ఇక్కడ ఎందుకు రాయటం? రైట్. ఇక్కడ చూడు, పైన బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఏముంటాయి? మెథడ్స్ బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో ఇక్కడ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. పబ్లిక్ అని రాకపోతే ఇదేమైతుంది? డిఫాల్ట్ అయితే ఇక్కడ వచ్చి పబ్లిక్ డేటా వచ్చి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డేటా అవుతుంది. సో పబ్లిక్ కి డిఫాల్ట్ కి ఏంటి తేడా? సో పబ్లిక్ డేటా కెన్ బి యాక్సెస్డ్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్, బట్ డిఫాల్ట్ డేటా కెన్ బి యాక్సెస్డ్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఓన్లీ. రైట్. అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఈ అందుకే ఇక్కడ పబ్లిక్ అని రాయాలి కంపల్సరీ. ఇవన్నీ పబ్లిక్ మెథడ్స్. కిందకి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ పబ్లిక్. తప్పదు నీ పేరు, మీ ఇనిషియల్, మీ సర్నేమ్ ఆర్ అని ఉంది అనుకోండి, వేరే దగ్గరికి వెళ్తే మా సర్నేమ్ చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ కాదు, ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంది, పబ్లిక్ అని రాస్తాం. ఓకేనా? రైట్. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? రైట్. ఇది రైట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఇది. రైట్. సో సపోజ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ వరకు నేను ఎక్స్టెండ్స్ ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేశాను. ఎస్ రైట్. ఎక్స్టెండ్స్ ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేశాను. సపోజ్ ఇంకొకటి ఇంటర్ఫేస్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ పాలి. రైట్. Control C copy. Again I am taking one more interface. Right. Control V. Interface poly 1. Right. So here its base one is interface extends poly. Right. Extends poly. Area 1. M11. Area 1. So M1. M1 2 3 M1 or M21. ఓకే. M12 ఇక్కడ చూడండి, ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ బేస్ 1 అనేది ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. సో బేస్ 1 అనేది ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ చూడండి, సో చైల్డ్ అనేది ఇంటర్ఫేస్, ఇట్స్ పేరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంటర్ఫేస్. అప్పుడు ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, సో చైల్డ్ 1 ఈజ్ క్లాస్, ఇట్స్ పేరెంట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశారు. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చైల్డ్ 1 ఈజ్ క్లాస్, ఇట్స్ పేరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్లాస్, దెన్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశారు. రైట్. సో నౌ ఐ విల్ షో వేర్ ఇట్ ఈస్.
సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను, చదువుకోమని. ఎంతమంది చదువుతున్నారో ఎంతమంది చదవట్లేదు నాకు తెలియట్లేదు. చదవండి ప్లీజ్. జేపీ నోట్స్, ఇంటర్ఫేసెస్ ఇన్ జావా, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇంటర్ఫేసెస్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రైట్. సో చైల్డ్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ అయితే ఎక్స్టెండ్స్, చైల్డ్ క్లాస్ బేస్ 1 ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. డాష్డ్ హ్యాలో డైమండ్, రైట్. సో చైల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ పేరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటర్ఫేస్, వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్. ఇది ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది. చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై వర్డ్ డాక్యుమెంట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ఇది రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద బేస్ క్లాస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్? ప్రతి క్లాస్ కి బేస్ ఎవరు? బేస్ క్లాస్ ఎవరు? By default, object class is the base class for each and every object class is the base class for each and every class, right? So hierarchy వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇన్ని క్లాసెస్ చెప్తున్నాం కదా, అన్నిటికి రూట్ పొజిషన్ ఎవరు ఉంటారు? ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ is the base class for each and every class. So whenever object reference goes to out of scope, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము, దాన్ని రిఫరెన్స్, దాన్ని ఎవరు రిఫర్ చేయట్లేదు, ఆబ్జెక్ట్ గోస్ టు అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, దెన్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఉంటుంది మనకి. గార్బేజ్ కలెక్టర్ అది ఏం చేస్తుంది? ద ఆబ్జెక్ట్స్ హూ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, దట్ ద మెమరీ is allocated for that object is automatically